Hindi ko akala ang darating sa punto ang buhay ko na itatnang ko sa sarili ko kung sapat pa ba ang 50 milyong piso kada buwan para maging masaya ang isang pamilya. 50 milyon. Bawat buwan. Hindi ito kwento ang kahirapan. Hindi ito kwento ang isang simpleng pamilya na nangangarap lang makahan. Ito ay kwento ang isang lalaking nagbigay ang lahat, pero sa huli, siya pa ang nabos. Ako Daniel. Apatnaput dalawang gulang. Isang negosyant. May hawak na tatlong malalaking kampanya sa real estate, logistics, at construction. 20 taon akong nagbakarap. 20 taon akong halos hindi umuwi. 20 taon na ang mundo ko ay puro meeting, kontrata, investors, expansion. Lahaing yan, para sa pamilya. Para kay Sofia. Para sa anak naming si Lucas. At para sa kinabukasan na hindi ko naranasan noon. Lumaki akong maharap. Ang tatay ko, jeepney driver. Ang nanay ko, naglalaba sa kapitbahay. May mga gabi na kanan at toyo lang ang ulam namin. May mga ara na kailangan kong maglakad ang 5 kilometro papuntang eskwela dahil wala kaming pamasay. Nangako ako noon sa sarili ko, kapag nagapamilya ako, hindi nila maranasan ang naranasan ko. At tinupad ko yan. Nakatira kami nayon sa isang 1,200 square meter na mansion sa Ayala Alabang. May tatlong sasakyan sa garahe. May driver. May dalawang kasambahay. May private tutor si Lucas. Ang tuition niya sa international school ay parang halaga na ang isang bahay sa probinsya. At hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagilang. Oh, yun ang akala ko. Isang gabi, umuwi ako ng mas maga kaysa sa nakasanayan. Cancelled ang isang meeting ko sa Singapore dahil sa bagyo. Hindi ko sinabi kay Sofia na maga akong uwi. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Miss ko na sila. Pagpasak ko sa bahay, napansin kong tahimik. Walang masayadong ilo. Narinig ko ang boses ng biyenan kong si Clarissa mula sa sala. Hindi pa rin sapat yan, Sofia. 50 milyon lang kada buwan. Sa estado natin na yan, dapat mas metas pa dayan. Napahinto ako. 50 milyon, lang. Napayuko ako ng bahagya at tahimik na lumapit sa may hallway. Hindi nila alam na nandun ako. Narinig ko ang boses ng asawa ko. Mama, ginagawa naman ni Daniel ang lahat. Pero minsan kasi pakiramdam ko, parang kulang pa rin. Tingnan mo si Marissa, ang asawa ni Victor. Sabi nila, yumabating 80 million ang net nila buwan-buwan. Kumarat ang dibdib ko. Hindi sapat. Kulang. Sa lubing 20 taon, wala akong ibang inisip kundi sila. Hindi ako nakasama sa anang school play ni Lucas. Hindi ako naka-attend sa tatlong birthday niya. Hindi ko nakita ang anang pagbisikleta niya ng walang training wheels. Pero kulang pa rin. Biglang nagsalita ang biyenan ko, malamig ang tono. Anak, hindi ka dapat nagpapakakontento. Kung kaya ang ibang lalaki na magbigay ang mas metas na lifestyle, bakit ikaw magtitiis? Bata ka pa maganda ka. Maraming mas may kaya kaysa kay Daniel. Parang may sumuntak sa sikmura ko. Hindi ako galit noon. Nasaktan ako. Tahimik akong umatras. Bumakyat ako sa kwarto namin na parang walang narinig. Ilang minuto pa, pumasok si Sofia. Nagulat siya nang makita akong nakapo sa gilid ng kama. Daniel? Maga ka? And gumatay ako. Pilit. Cancelled ang meeting. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisanji. Buti naman. Miss ka na ni Lucas. Tiningnan ko siya. Ang babaeng minahal ko ng walang kondisyon. Ang babaeng pinanggakwan ko ang simple pero masayang buhay. Sofia, sapat ba ang binibigay ko? Natigilan siya. Ano? Sapat ba ang 50 milyon kada buwan? Namuti ang mukha niya. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Sana mo narinig yan. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Tinitigan ko lang siya.
Sa anang pagkakataan, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Daniel, hindi ganun ang ibig kong sabihin kanina. Ganun ba, mahinahan kong sagot. Kasi malinaw ang narinig ko. Yumupo siya sa tabi ko. Hindi kita kinakampara. Pero siempre, habang tumataas ang estado natin, tumataas din ang expectations. Expectations. Napatawa ako. Hindi dahil masaya ako. Kundi dahil parang may nagcrack sa loob ko. Anong kulang, Sofia? Bahay. Kotse. Vacation. Jewelry. Investments. Sabihin mo lang. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi pera ang kulang. Kung hindi pera, ano? Tahimik siya. At sa katahimikang yan, dun ko anang naramdaman ang totoong distansya namin. Hindi pala pera ang problema. Hindi pala halaga. Respeto. Pagpapahalaga. Contento. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging sukatan ng pagmamahal ang monthly income. Hindi ko alam kung kailan ako naging ATM machine sa sarili kong bahay. Pero isang bagay ang malinaw sa gabing ayan. May nabago. At hindi na ayan basta-basta may babalik. Habang natutulog sa Sofia sa tabi ko, nakatitig lang ako sa kisame. Tahimik ang buong bahay. Pero sa loob ko, parang may bagyong sumasira sa lahaing pinundar ko. 50 milyon kada buwan. At hindi pa sapat. Kung hindi sapat ang lahaing binibigay ko, paano pa kaya kung tumigil ako? Sa anang pagkakataan sa lobing 20 taon, may pumasak sa isip ko na hindi ko kailanman naisip noon. Paano kung sabukan kong mawala? Hindi bilang asawa. Hindi bilang ama. Kundi bilang provider. Paano kung makita nila ang buhay na walang Daniel na nagdadala ng 50 milyon kada buwan? At dun nagsimula ang plano. Isang planong hindi nila inaasahan. Isang planong magpapakita kung sino ba talaga ang nagmamahal, at sino ang nagmamahal lang sa pera. At hindi nila alam. Mas masakit ang susunod na mangyari, hindi ako nakatulog ng gabing ayan. Habang mahiming ang tulog ni Sofia sa tabi ko, ako ay nakatitig lang sa kisame, paulit-ulit na yumikat sa isip ko ang mga salitang narinig ko mula sa sala. 50 milyon lang. May mas may kaya kaysa kay Daniel. Hindi ako galit. Mas masahol pa. Najarag ang respeto ko sa sarili ko. Alam kong hindi ako perpektong asawa. Madalas wala ako sa bahay. Madalas mas pinipili ko ang boardroom kaysa family dinner. Pero sa bawat kontratang pinipermahan ko, sa bawat pagod na hindi ko ipinapakita, lagi kong inaisip na may kapalit itong seguridad para sa kanila. Hindi ko alam na sa mata pala nila, isa lang akong stepping stone. Hagsikating ara, bumangan ako ng mas maga kaysa sa daddy. Hindi ko ginasing si Sofia. Tahimik akong nagbais at bumaba sa kusina. Nandun si Clarissa, ang biyenan ko, yumianam ang imported na cape na ako rin ang bumibalay. Oh, maga ka na yan, sabi niya, hindi man lang tumingin sa akin ng mayos. May asikasahin lang, maikli kong sagot. Yumupo ako sa tapat niya. Ilang segundo kaming tahimik. Ma, tawag ko sa kanya. Kaya't kailan hindi niya ako tinawag na anak. Magano ba ang sapat? Napatingin siya sa akin. Medyo nagulat. Anong ibig mong sabihin? Magano ba ang sapat para masabing successful ang isang lalaki? Bahagya siyang indumatay. Hindi mainit. Hindi rin malamig. Parang business transaction lang. Depende sa leveling buhay na gusto mo. At kung nabibigay naman ang lahaing kailangan. Hindi lang needs ang importante, Daniel. Image. Status. Connections. Influence. Napanjiti ako. Njiting hindi ko alam kung matatawag pang jiti. Image. Tumayo ako. Salamat pa. Hindi niya alam na sa simpleng sagot niya, mas lumina ang decision ko. Pagdating ko sa opisina, tinawag ko agad ang CFO ko na si Marco. 15 taon ko na siyang kasama.
Siya ang isa sa ilang tong pinagkakatiwalaan ko. Marco, gusto kong mag-prepare ka ng restructuring plan. Anong clase, sir? I want to step back. Effective next month. Napatajal siya. Sir. Hindi ko panaintindihan. I'll remain majority shareholder. But I'm appointing you as acting CEO for the construction arm. I'm selling 40% stake sa logistics. Quietly. No media. Sir, that's a huge move. I know. Tinitigan ko siya ng diretso. And I want everything confidential. May problema pa ba? Sandali akong natahimik. Wala. Gusto ko lang malaman kung sino ang nariyan kapag wala ang pera. Hindi niya man lubos na naintindihan, tumango siya. Sa lobing dalawang linggo, tahimik kong inaos ang lahat. Naglapat ako ang assets sa trust fund na nakapangalan kay Lucas. Sinigurado kong secure ang future niya, kaya't ano pa ang mangyari. Pero ang monthly cash flow ko. Untay-untay kong binawasan. From 50 million net monthly personal inflow, Ginawa kong 5. Sapat para mabuhay ng comfortable. Hindi sapat para sa image. Hindi ko sinabi kay Sofia. Gusto kong maramdaman niya. Gusto kong makita ko kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Lumapas ang unang buwan. Isang gabi, habang nasa dining table kami, nagsalita siya. Daniel, bakit parang mas mababa ang pumasak sa joint account? Yumaling ako ng bahagya. Nag-restructure ako ng ilang assets. Gano kababa? 5 million. Nanahimik ang buong mesa. 5, yulit niya, parang hindi makapaniwala. Sapat pa rin naman, diba? Napatingin siya kay Clarissa na tahimik lang na nakikinig. Daniel, the house maintenance alone costs almost 2 million monthly. Staff salaries, utilities, Lucas school. Then maybe we need to adjust. Adjust, halos tumas ang boses niya. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Hindi rin tayo competition, sagat ko ng kalmado. Dun pumasak si Lucas sa usapan. Dad, may sinabi pa si mom na baka hindi muna tayo makapunta sa Europe this summer. And gumatay ako sa anak ko. Maybe we try something different this year. Kita ko ang disappointment sa mukha niya. Hindi siya spoiled. Nasasanay lang. At ako ang nagturo sa kanya ng ganang lifestyle. Pagkatapos ng hapunan, narinig kong nagtatalo sina Sofia at Clarissa sa kwarto. Hindi ka pwedeng pumayag sa ganito, Sofia. Anong gagawin ko, mama? Siya ang may controlling negosyo. Then make him fix it. Hindi ka pwedeng bumaba ang estado mo. I won't allow it. Parang katsilyong politulit na tinutasak ang puso ko. Estado mo. Hindi pamilya. Hindi asawa. Estado. Kinabukasan, mas naging malamig si Sofia sa akin. Hindi na siya ganong sweet. Hindi na siya basta-basta lumalapit. Napansin ko rin na mas madalas siyang lumabas. Brunch with friends. Events. Charity galas. Isang gabi, umuwi siya ng hating gabi. San ka galing, tanong ko. Event. Anong event? Networking. May kailangan pa bang I network kung sapat naman ang maroon tayo? Napabantang hininga siya. Daniel, hindi mo naintindihan. I'm trying to protect our standing. Standing. Tumango ako. At dun ko tuliyang naramdaman. Hindi na ako asawa. Isa na lang akong halajayang reputasyon. At nang untay-unting bumaba ang parang pumapasak. Untay-untay ring bumaba ang pagtingin nila sa akin. Pero hindi pa nila alam. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang pagawala ng pera. Kundi ang pagawala ko. At kapag dumating ang araw na tuluyan akong bumata. Hindi na 50 milyon ang hahanapin nila. Kundi ang lalaking akala nila ay hindi mawawala, habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa lobing bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Hindi ito biglang pagsabog. Untay-untay itong paglamig. Parang apoy na dadiway nagliliyab, nayon iabo na lang ang natara. Mas naging tahimik si Sofia sa akin. Kung dadiway kaya't papaano ay may lamang pa sa umaga, nayon simpleng, good morning, na lang,
minsan na, wala pa. Si Clarissa. Hindi na naya tinatago ang disgusto naya. Kada may pagkakatayan, may parinig. Ang hirap talaga kapag bumababa ang income. Dapat stable ang lalaki. May mga kilala akong mas bata, mas aggressive sa negosyo. Sayang ang momentum kapag nawalan ng drive. Hindi naya ako direktang inaaway. Mas masakit. Pinaparamdam naya. Isang hapon, umuwi ako ng mas maga. Hindi ako dumiretso sa kwarto. Huminto ako sa may hallway ng marinig ko ang boses ni Sofia sa telepono. Totabiye. 80 million net. Tahimik akong nakinig. Wow, ang galing naman ni Adrian. Adrian. Hindi pamilyar ang pangalan. Business partner ni Victor, tanong naya. Saglit na katahimikan. Hiwalay na pala sila ng asawa naya. May kung anong kumarat sa dibdib ko. Hindi naman sa ganan, pero siempre, ang laki ang potential. Stable, ambitious. Hindi ko na tinapos ang pakikinig. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam ko na kung saan papunta ito. Kinagabihan, nagtanong ako ng mahinahan. Sino si Adrian? Napatigil siya habang naglalagay ang skincare sa mukha. Friend. Anong klaseng friend? Business circle. Bakit? Tinanong mo kung hiwalay na siya sa asawa naya. Natigilan siya. Daniel, are you spying on me? Hindi ko kailangan mag-spy sa sarili kong bahay. Tahimik siya. Ilang segundo kaming nagtitigan. Wala yan, sabi naya sa wakas. You're overthinking. Siguro na. Pero ang instincting isang lalaking matagal ng nasa negotiation table, by hirang magamali. May nagbabago. At hindi lang ito tungkol sa pera. Lumabas ang ilang araw. Isang gabi, may charity gala sa Makati. Hindi ako sumama. Sinabi kong may meeting ako, kaya't wala naman. Gusto kong makita kung paano siya kikilos kapag wala ako. Bandang alasansing gabi, nakatanggap ako ang larawan mula sa isang kaibigan. Isang candid shot. Si Sofia. Nakangiti. Katabi ang isang lalaking hindi ko kilala, pero alam kong siya si Adrian. Malapit. Masayadong malapit para tuwaging simpleng networking. Hindi ako nagwala. Hindi ako nagtext. Hindi ako tumawag. Tahimik lang akong nakapo sa study room, hawak ang cellphone, nakatingin sa litrato. Sa lobing 20 taon, hindi ako tumingin sa ibang Bobby. Kaya't maraming pagkakatayan. Kaya't maraming tukso. Hindi dahil sa wala akong option. Kundi dahil pinalay ko siya aroro. Pero na yan. Pakiramdam ko ako lang ang pumalay. Pag-uwi naya ang bahay, pasado alona na. Nag-enjoy ka, tanong ko habang nakapo sa sala. Nagulat siya. Akala ko tulog ka na. Hinihintay kita. Tahimik siyang yumipo sa tapat ko. May gusto ka bang sabihin, tanong ko. Wala. Ingat ka, Sofia. Sa ano? Sa mga tong lumalapit kapag may nakikita silang oportunidad. Nanigas ang mukha naya. Ano bang pinaparating mo? Wala pa. Tumayo ako at iniwan siya roon. Hindi ko kailangan ng iskandalo. Hindi ko kailangan ng drama. May mas malana akong plano. Kinabukasan, tinawagan ko ang legal team ko. I want to review my personal protections. Sir. Post-nuptial agreements. Asset structures. Everything. May problema pa ba sa marriage nayo? Hindi ako agad sumagot. Preparation lang. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang paglabas ni Sofia. Mas naging madalas din ang pag-uwi niya ng late. Si Lucas. Nagsimulang magtanong. Dad, okay lang ba ko ni mom? And gimatay ako sa kanya. Why? Parang hindi na ko nagyusap. Yumipo ako sa tabi niya. Anak, kapag dumating ang araw na magbago ang lahat, tandaan mo, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo. Bakit pa may magbabago? Hindi ko siya sinagot.
Dahil kayat ako, hindi kayo alam kung hanggang saan ito hahantong. Isang gabi, habang nasa balcony ako, lumapit si Clarissa. Alam mo, Daniel, Panimula hindi kayo gustong masaktan ang anak kayo. Tama pa kayo, sagot kayo. Kaya kung hindi mo na kayang ibigay ang lifestyle na nakasanayan niya, maybe you should let her find someone who can. Diretsahan. Walang palagoligoy. Tinignan kayo siya ng diretso. Kung pera lang po ang basehaning pagmamahal ni Sofia, baka na hindi ako sapat. Bahagya siyang ingumatay. At least alam mo. Sa sandaling ayan, may kung anong namatay sa loob kayo. Hindi galit. Hindi put. Kundi pag-asa. Pag-asa na bablik pa sa dati. Pag-asa na ma-realize nila kung ano ang mahalaga. Sa halip, mas lalo lang nilang pinapatunayan ang desisyon kayo. At habang abla sila sa paganaping mas matas na estado. Hindi nila napapansin na antay-antay kayo ng inaos ang pag-alas kayo. Hindi basta paglayo. Kundi pagbitaw. At kapag dumating ang araw na ayan. Hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Kundi ang lalaking tahimik na nagdala sa kanila sa tuktok. At ang masakit. Sa oras na ma-realize nila ang tunay na halaga ng 50 milyon kada buwan. Maring huli na ang lahat, dumating ang turning point ng hindi kayo inaasahan. Hindi ito dahil sa litrato. Hindi dahil sa paraniging biyenan kayo. Kundi dahil sa sarili kong anak. Isang Sabado ng umaga, narinig kong nagtatalo sina Sofia at Lucas sa sala. Hindi sigawan, pero sapat para marinig kayo ang bigat sa boses ng anak kayo. Mom, bakit hindi na pa sumasama si dad sa kayat ano? Busy ang daddy mo. Pero lagi naman siyang busy. Tahimik ako sa may hagdan, nakikinig. Lucas, hindi mo pa maintindihan ang mga adult problems. May kinalaman pa ba to sa pera? Nanahimik si Sofia. At dun ako napapikit. May narinig pa ako kay Lola, sabi niya bumaba raw ang kita ni dad. Hindi na ako nakatiis. Bumaba ako. Sino ang may sabi siyo nayan, tanong kayo, hindi galit, pero matatag. Napatingin si Lucas kay Clarissa na kakapasak lang sa sala. Wala naman akong sinabing masama, depensa ng biyenan kayo. Sinasabi kayo lang ang todo. Ang todo, mahinahan kong yulit. Dapat alaming bata ang reality. Lumapit ako kay Lucas at hinawakan ang balikat niya. Anak, kahit ano pa ang mangyari sa negosyo kayo, hindi magbabago ang buhay mo naintindihan mo. Tumango siya, pero kita kayo ang pagalito sa mga mata niya. At dun kayo na-realize. Hindi lang pala si Sofia ang napapeksyon. Pati ang anak kayo. Pati ang respeto niya sa akin, antay-anting hinahawakan ng usapang pera. Kinagabihan, kinazap kayo si Sofia sa study room. Kailangan nating pag-usapan si Lucas. Ano na naman? Hindi na tama na naririnig niya ang mga ganang usapan. Sino ba ang nagsimula nito, Daniel, sagot niya, pagod ang tono. Ikaw ang biglang nagbawas ng income. Ikaw ang nagsabing kulang ang 50 milyon. Nanahimik siya. Ilang segundo. Hindi kayo sinabing kulang ka bilang tao. Pero bilang provider. Hindi siya sumagot. At sa katahimikang ayan, mas malana pa sa anyamang salita ang sagot. May tanong ako, sabi kayo. Ano? Kung bumalik ako sa 50 million monthly, babalik ba tayo sa dati? Natigilan siya. Hindi ganun kasimple. And gumatay ako ng bahagya. Alam kayo. Kasi kung pera lang pala ang susi sa relasyon namin, ibig sabihin hindi talaga pera ang problema. Respeto. Contentment. Loyalty. Ilang araw matapos ang pag-usap na ayan, may nangyari na hindi kayo inaasahan. Tinawagan ako ng bangko. Sir, may unusual withdrawal request pa sa joint investment account ninyo. Napakunat ang noo kayo. Magano? 30 million. Nanahimik ako. Kailan ginawa ang request? This morning, sir. Initiated by Mrs. Sofia Ramirez. 30 million. Hindi ayan maliit na halaga. Umuwi ako agad.
Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Sofia at Clarissa. Diretso akong nagsalita. Para saan ang 30 million? Namutla si Sofia. Investment. Anong investment? Private placement. Kanino? Tahimik siya. Si Clarissa ang sumagot. Kay Adrian. Parang tumagil ang mundo ko sa isang segundo. Excuse me. High-yield opportunity, dagdaging biyenan ko. Mas metas ang return kaysa sa current structures mo. Tumanjan ako kay Sofia. Hindi mo man lang ako kinasap. I was going to tell you. Kailan? Kapag nalapat na. Tumas ang boses ko sa anang pagkakatayan. Daniel, huwag mong gawing drama. Business lang to. Business. 30 million pesos. Sa lalaking kakakilala pa lang nila. At kung malugi, tanong ko. Hindi siya malulugi. Paano mo nasigurado? Tahimik siya. At dun ko nakita. Hindi ito simpleng investment. Trust ito. Trust na ibinigay niya sa ibang lalaki. Hindi sa akin. Tumalakad ako at tumawa, pero walang saya. Alam niyo ba kung gano katagal bago ko kinita ang anang 30 million ko, tanong ko. Walang sumagot. Pitong ton. Pitong ton na walang tulog, walang bakasyon, walang weekend. Lumapit ako kay Sofia. At ibibigay mo lang. Hindi ko ibinibigay, siga niya. Ini-invest ko. Sa kanya. Ilang segundo kaming nagtitigan. At dun ko tuliyang naramdaman. Hindi na ako ang kakampi niya. Hindi na ako ang anang kinokonsulta niya. Hindi na ako ang partner niya. Ako na lang ang pondo. Umakyat ako sa kwarto nang hindi na nagsalita pa. Sa lobing study, tinawagan ko ang legal team ko. Freeze the joint account. Sir. Effective immediately. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Hindi ko na kailangan ng debate. Kung gusto nilang sabukan ang mundo na wala ang proteksyon ko. Ibibigay ko. Pero hindi na ako magbabayad para sa desisyong hindi ako kasama. Kinabukasan, shumabag ang bahay. Paano mo nagawang i-freeze ang account, sigayan I Sofia? Because I can. Hindi lang pera mo yan. Tama ka. Pero hindi rin yan para sa lalaking hindi ko kilala. Umiyak siya. Sa anang pagkakataon sa matagal na panahon. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa nasaktan siya. O dahil hindi natuloy ang investment. At sa gitna ng sigawan namin, may isang boses na mas masakit marinig. Stop it. Si Lucas. Nakateo sa hagdan. Yumiyak. Bakit ko nag-away dahil sa pera? At sa sandaling ayan, parang may sumapal sa akin. Hindi ito tungkol sa 50 milyon. Hindi ito tungkol sa 30 million investment. Ito ay tungkol sa pamilya na antay-antay kong pinapayagang masira para patanayan ang punto ko. Pero huli na ba? O may natatira pang puwid kong iligtas. Isang bagay ang sigurado. Ang susunod na hakbang ko ang magtatakda kung tuluyan na ba kaming mawasak. O may mababago pa. At ang hakbang na ayan. Ay hindi nila magagustion, hindi ako sumago. Hindi ako nagbasag ng gamit. Hindi ko rin panachalan ang luha ni Sofia. Sa halip, tumahimik ako. At sa katahimikang ayan, mas natakat sila. Kinabukasan, hindi ako pumasak sa opisina. Hindi rin ako bumaba para mag-almusal. Nasa study lang ako buong umaga, nakatingin sa mga dokumentong nasa harap ko. Post-nuptial agreement draft. Asset restructuring confirmation. Trust fund transfer papers para kay Lucas. Laha nakaayos. Laha handa. Hindi dahil gusto kong makapagawalay. Kundi dahil gusto kong ihanda ang sarili ko kung sakling ayan ang kahahantungan. Bandang Tangali, kumatak si Sofia. Puwid ba tayong magyusap? Hindi ako sumagot agad. Pagbukas niya ang pinto, nakita niya ang mga papers sa mesa. Ano, to? Protection. Anong protection? Sa sarili ko. Namutla siya. Daniel,
Huwag mong sabihin sa akin na. Hindi pa, putol ko. Pero kailangan kong malaman kung may natatira pa ba. Natatira saan? Satin. Tahimik siya. Yumupo siya sa tapat ko. Bakit ba tayo umabat sa ganito, tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa isang gabi na narinig kong hindi sapat ang 50 milyon. Napayuko siya. Hindi ko sinabing hindi ka sapat. Pero hindi ka rin tumitol. Ilang segundo ang lumipas. Nasaktan ako, sabi niya mahina. Dahil pakiramdam ko hindi mo na kami priority. Parang may kumarat sa puso ko. Ano'ing ibig mong sabihin? 20 taon, Daniel. Lagi kang wala. Lagi kang may meeting. Lagi kang pagod. May pera. Maganda ang buhay. Pero wala ka. Natigilan ako. Sa anang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi pera ang laman ng usapan. Ikaw. Alam mo ba kung ilang birthday ni Lucas ang namas mo, patuloy niya. Alam mo ba kung ilang gabi siyang naghihintay sa'yo? Hindi ako makasagot. Kasi alam ko ang sagot. Marami. Hindi ko hinahanap ang 80 million, sabi niya habang umiyak. Hinahanap ko ang asawa ko. Tahimik ako. Sa lobing maraming linggo, akala ko pera ang sentro ng problema. Pero nayon. Mas malalim pala. Kung ganun, sabi ko, bakit si Adrian? Natigilan siya. Wala kaming. Hindi ko sinabing may relation ko, putol ko. Pero bakit siya ang kinasap mo sa investment? Bakit hindi ako? Huminga siya ng malalim. Kasi kapag kausap kita, laging negosyo ang sagad mo strategy. Risk management. Growth. Dahil negosyo ang investment. Pero gusto ko lang maramdaman na partner mo ako. Parang may nabasag sa loob ko. Hindi galit. Hindi pride. Kundi realization. Sa sobrang pagsisakap kong maging provider. Nakalimutan kong maging present. Pero hindi pa rin nabubura ang ginawa nila. 30 million. Sa ibang lalaki. May tanong ako, sabi ko. Ano? Kung bumalik ako. Hindi bilang ATM, hindi bilang CEO. Kundi bilang asawa at ama. Handa ka bang bumaba ang lifestyle? Hindi siya agad sumagot. At sa ilang segundang katahimikan na ayan, mas mabigat pa sa anumang salita ang katotohanan. Hindi ko alam, bulong niya. At dun ko naramdaman ang tunay na lamat. Hindi niya alam kung kaya niyang piliin ako kung mas mababa ang estado. Hindi niya alam kung kaya niyang iwan ang image. Hindi niya alam. At minsan, ang hindi ko alam ang pinakamapait na sagot. Tumayo ako. Magpapahinga muna ako, sabi ko. Saan ka pupunta? Malayo. Gano katagal? Tumingin ako sa kanya. Hanggang malaman ko kung sino talaga ang mahal mo ako, o ang buhay na binigay ko. Kinagabihan, nagimpik ako ang maliit na bag. Walang bodyguards. Walang driver. Ako lang. Bago ako lumabas ng bahay, huminto ako sa harapan ni Lucas na nakapo sa sala. Dad, alis ka. Lumiyahad ako sa harap niya. Sandali lang, anak. Dahil ba sa pera? Napanjiti ako ng mapait. Hindi. Dahil sa mga bagay na mas mahalaga sa pera. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Bumalik ka ha. Pinasal ko ang balikat niya. Always. Paglabas ko ang gating bahay, wala akong dalang galit. Wala ring kasiguraduan. Ang dala ko lang ay isang tanong. Kung hindi ako ang nagdadala ng 50 milyon kada buwan. May babalikan pa ba ako? At sa likit ko, sa lobing malaking bahay na itineo ko para sa pamilya ko. Nagsisimula pa lang ang mas mabigat na pagsabak. Dahil sa pagawala ko. Dun nila anang mararamdaman kung gano kabigat ang presensya ng isang tong tahimik lang na nagmahal. At ang masakit? Hindi laha ang realization.
Dumarating habang may oras pa anang gabi kong wala sa bahay, hindi ako nagcheck in sa limang bituing hotel. Hindi ako pumunta sa penthouse unit ko sa BGC. Sa halip, nagmaniho ako ng walang direksyon hanggang sa makarating ako sa isang maliit na beach resort sa Batangas, isa sa mga anang property na binilay ko bago pa lumaki ang kampanya. Tahimik. Simple. Walang nakakakilala sa akin dun bilang Daniel Ramirez na kumikita ng 50 milyon kada buwan. Ako lang. Isang lalaking pagod. Habang nakapo ako sa buhangin at pinapanood ang alone, palitulot sa isip ko ang sinabi ni Sofia. Hinahanap ko ang asawa ko. Siguro na nagulang ako. Siguro na sa sobrang focus ko sa pagangat, hindi ko napansin na naiwan ko sila sa likod. Pero hindi rin maalis sa isip ko ang 30 million. Hindi maalis ang pangalan ni Adrian. Hindi maalis ang katahimikan niya nung tinanong ko kung kaya niyang bumaba ang lifestyle para piliin ako. Hindi niya alam. Samantala, sa bahay. Anang ara na wala ako, tahimik ang lahat. Ayon sa reporting security na tinawagan ko kinabukasan, walang lumabas sa pamilya. Pero pagdating ng ikalawang ara, dun nagsimula ang epekto. Tumawag ang bank manager kay Sofia. Ma'am, naka-freeze pa rin po ang joint account pending review. Hindi ba sinabi ang asawa ko na i-lift yan. Wala pa kaming ganang instruction. Hindi niya ako tinawagan agad. Sa halip, tinawagan niya si Adrian. Alam ko. Dahil may kaibigan akong nakakita sa kanila sa isang cafe sa Makati. Hindi sila magahawak in kame. Hindi sila magkasintahan. Pero malapit. Masyadong comfortable. Sa cafe na ayan, anang besa zumamin si Adrian. Sofia, hindi basta-basta ang 30 million. Hindi pa fully secured ang deal. Pero sabi mo low risk. Low risk doesn't mean zero. Nanahimik si Sofia. At may isa pa kong concern, dagdag ni Adrian. Kung wala ang approval ng husband mo, pwede kong maipit legally. Dun niya anang naramdaman ang kaba. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa posibilidad na nagamali siya. Kinagabihan, umuwi siyang balisa. Si Clarissa ang anang sumulubong sa kanya. Anong sabi? Hindi pa guaranteed. Ano, tumas ang boses ng biyenan ko. Sigurado ka bang meron ang siya? Sabi niya may minor complications. Minor? 30 million ang pinag-usapan. At dun nagsimula ang anang sisihan. Hindi mo ba kinasap si Daniel ng Mayos, tanong ni Clarissa. Sinubukan ko. Hindi sapat ang sinubukan. Sa anang pagkakataon, hindi ako ang kalaban sa lobing bahay. Sila na. Lumabas ang ilang araw. Wala pa rin akong paramdam. Hindi ako sumasagot sa tawag. Hindi ako nag-reply sa message. Pero hindi ako tuluyang nawala. Pinapangalagan ko pa rin sila mula sa Malayo. Binabantayan ko ang accounts. Tinitingnan ko ang galaw-ing investment. At dun ko nalaman ang mas masakit na balita. Hindi lang 30 million ang nailabas. May additional 10 million processing fee na hindi ko alam. 40 million. Tahimik akong nakapo sa resort balcony habang hawak ang report. Hindi ako galit kay Adrian. Negosyant siya. Opportunity ang nakita niya. Pero ang asawa ko. Bakit hindi niya ako hinintay? Bakit hindi niya ako pinalay? Sa bahay, dumating ang official notice. May delay sa payout. Possibly 6 months bago malaman kung may return. 6 months. Walang galaw ang 40 million. Dun tuluyang nabasag ang kumpiyansa ni Clarissa. Nazan ang asawa mo na yan, siga niya kay Sofia. Hindi ko alam. Hindi mo alam, halos manginig siya sa galit. Nayan mo kailangan ang Daniel mo. Daniel mo. Nayan kailangan. Hindi nung kumikita ako ng 50 million. Hindi nung tahimik akong nagbibigay. Kundi nayan na may problema. At dun anang umiyak si Sofia ng hindi dahil sa pride. Hindi dahil sa status. Kundi dahil sa takot. Takot na baka mali ang pinalay niya.
Takot na baka nasaktan naya ang lalaking hindi naman pala naya gustong mawala. Sa ike limang araw pagawala ko, nag-message siya. Daniel, please. We need to talk. Hindi ko agad sinagot. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan. Kundi dahil gusto kong malana ang isip ko kapag bumalik ako. Ayakong bumalik bilang galit na lalaki. Gusto kong bumalik bilang desidido. At habang unti-unting bumabagsak ang illusion ng mas medas na kita. Unti-unti ring nagiging malana ang katotohanan. Hindi pala lahaing mas malaki ang income. Mas matatag. At hindi pala lahaing tahimik. Mahina. Sa ikaanim na gabi, tumawag si Lucas. Hindi si Sofia. Hindi si Clarissa. Ang anak ko. Dad. Tahimik ang kabilang linya. Nasan ka pa? Malalim ang paginga ko. Nagpapanga lang, anak. Umuwi ka na pa, hindi masaya dito. At sa simpleng linyang iyan, mas mabigat pa sa 40 million ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko iniwan ang pamilya ko para magaganti. Iniwan ko sila para iparamdam ang halaga ko. Pero nayon. Ang anak ko ang nasasaktan. At ayan ang hindi ko kayang Tyson. Sa susunod na hakbang ko. Hindi na lang ito tungkol sa asawa ko. Hindi na lang ito tungkol sa biyenan ko. Ito ay tungkol sa kung anong klaseng ama ang gusto kong maging. At kapag bumalik ako. Hindi na ito ang dating Daniel na tahimik lang. May mga kondisyon na. May mga hangganan na. At may katotohanan kailangan nilang harapin, ang tawagan ay Lucas ang tuluyang nagdesisyon para sa akin. Hindi ang 40 million. Hindi ang pride ko. Hindi ang sakit. Kundi ang boses ng anak ko na nanginginig habang sinasabing, hindi masaya dito. Kinabukasan, maga akong umalis sa resort. Habang nagmamaniho pabaliking Manila, wala na ang galit sa dibdib ko. Mas malana na nayon. Hindi ko kailangan patanayan kung magano ang kaya kong kitain. Ang kailangan kong patanayan ay kung hanggang saan ang kaya kong panindigan. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nagtext. Hindi ako tumawag. Diretso akong pumasak. Pagbukas ang pinto, tahimik ang sala. Walang music. Walang TV. Si Lucas ang unang nakakita sa akin. Dad. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit. Sa yakap niyang ayan, naramdaman kong may isang parting buhay ko na hindi kailanman nagbago. At least ikaw, belong ko sa sarili ko. Lumabas si Sofia mula sa kusina. Nang makita niya ako, para siyang nabinutan ng tinik. Daniel. Wala nang makeup ang mukha niya. Halata ang pagod. Halata ang puyat. Ilang araw lang akong nawala. Pero parang may nabago. Nasan ang dating kumpiyansa. Nasan ang dating tikas. Puig ba tayong mag-usap, tanong niya, mahina. Sa study, sagat ko. Pagpasak namin, nandun na rin si Clarissa, parang inaasahan ang pagdating ko. Hindi ako yumupo agad. Tumayo lang ako sa gitna ng kwarto. Bago tayo mag-usap, sabi ko, kalmado pero matatag, gusto ko man ang malaman ang toto. Tahimik silang dalawa. Magano na ang total exposure sa investment. Napayuko si Sofia. 40. Alam mo ba na may additional risk clause na hindi mo binasa. Nagangat siya ang tingin, nagulat. Anong clause? Na kapag hindi na-meet ang target capitalization within 60 days, pwede ma-freeze ang principal for up to 2 years. Namutla siya. Hindi sinabi ni Adrian yan. Dahil hindi mo tinanong. Tahimik. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Nasan siya nayon, tanong ko. Walang sumagot. Si Clarissa ang nagsalita. Busy raw sa investors. Tumango ako. Of course. Huminga ako ng malalim. Makinig kayong dalawa. Hindi ako bumalik para mag-away. Bumalik ako para mag-decision. Napatingin sa akin si Sofia. Anong decision? Tatlo ang options natin. Tahimik ang kwarto. Una.
I liquidate ko ang remaining assets, I absorb ang loss, and we pretend nothing happened. Babawi ako. Babalik ang 50 million monthly. Pero may kapalit. Ano, halos pabulong niyang tanong. Walang pakikialam ang kayat sino sa negosyo ko. At wala ng third party sa kayat anong financial decision. Tahimik. Pangalawa. I keep the 5 million lifestyle. We downsize. Ibibenta ang mansion. Lilipad sa mas simpleng bahay. Walang gala. Walang image maintenance. Pero buo ang pamilya, kung papilyan ninyo. Nakita kong napahigpit ang hawak ni Clarissa sa bag naya. At pangatlo, tanong ni Sofia. Maghihiwalay tayo. Parang tumajil ang hangin. Daniel, nanginginig ang boses naya. Hindi ko sinasabing gusto ko. Pero hindi ako mananatili sa relasyon kung ako lang ang sigurado. Lumapit siya sa akin. Mahal kita. Tiningnan ko siya ng diretso. Kapag 5 million lang ang kaya kong dalhin buwan-buwan, mahal mo pa rin ba ako. Ilang segundo. Isang mahabang katahimikan. At sa anang pagkakatayan. Hindi siya umiwas. Sabi niya, yumiyak. Pero natakat ako. Natakat ako na babalik tayo sa wala. Natakat ako na baka isang ara magasing ako at hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Hindi tayo babalik sa wala, sagat ko. Dahil hindi pera ang nagdala sa atin dito. Disiplina. Pagsisikap. At tiwala. Napabantang hininga si Clarissa. Hindi practical ang sinasabi mo, Daniel. Tumanjan ako sa kanya. Buong buhay ko naging practical ako. Ngayon, pili ako kung ano ang tama. Tahimik siya. At dun ko naramdaman, sa anang pagkakatayan, wala na siyang control sa sitwasyon. Bumaling ako kay Sofia. Pili ka ngayon. Hindi bukas. Hindi kapag bumalik ang pera. Ngayon. Yumiyak siya. Hindi dramatic. Hindi scripted. Totoong takot. Tayo, sagat naya. Papilyan kita. Kasama ang downsizing. Tumango siya. Kasama. Kasama ang paglayo sa mga tong mas mahal ang image kaysa pamilya. Saglit siyang tumanjan sa ina naya. Mabigat ang sandaling ayan. Kasama. Tahimik ang buong kwarto. Hindi ito fairy tale. Hindi ibig sabihin nito solve na ang lahat. May 40 million pa ring nakapit. May tiwalang kailangan buwan ulit. May sugat na hindi agad maghihilam. Pero sa anang pagkakatayan mula ng magsimula ang lahat. Hindi pera ang naging sagat. Kundi pagpalay. At habang nakatingin ako sa asawa kong yumiyak sa harap ko, narealize ko ang isang bagay. Mas maharap palang kumita ang respeto at katapatan. Kaysa kumita ang 50 milyon kada buwan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil ang susunod na haharapin namin. Ay ang consequences ng mga desisyong nagawa na. At hindi lahat ang pagkakamali. May madaling ayos, dalawang linggo matapos ang pagbalik ko, nagsimula ang pagbabago. Hindi dramatic. Hindi overnight. Pero todo. Una naming Ginawa ang desisyong ibenta ang mansion. Hindi ko in-announce sa social circle namin. Walang press release. Tahimik lang. Ang dating bahay na simbolo ng estado namin, ngayon ay isa na lang property sa market. Nang malaman ng mga kaibigan ni Sofia, sunod-sunod ang tawag. Why are you selling? Financial trouble ba? Are you okay? Sa bawat tanong, untayanting nararamdaman ni Sofia ang bigat ng mundong matagal niyang pinahalagahan. Image. Standing. Approval. Isang gabi, nakita ko siyang nakapo mag-isa sa dating walk-in closet niya. Kalahati yung designer bags niya nakabox na. Okay ka lang, tanong ko. Tumango siya, pero may luha sa giliding mata. Ang dami ko palang kinapatan na hindi naman pala kailangan. Hindi ako nagsalita. Hanayan ko siyang maramdaman ayon. Samantala, ang 40 million. Mas lamala ang sitwasyon. Nakipagmeeting ako kay Adrian ng personal. Hindi sa cafe.
Hindi sa gala. Sa opisina ko. Pagpasak naya, kumpiyansa pa rin ang tindig. Daniel, body naya, parang walang nangyari. Umupo ako sa tapat naya. Let's skip pleasantries. Tahimik siya. I reviewed the structure. Undercapitalized. Overleveraged. At may delayed disclosure. Normal risk, yen sa ganitong level. Not when you marketed it as stable. Bahagya siyang ingumatay. Your wife understood the risks. Tinitigan ko siya ng diretso. Did she? Tahimik siya sandali. Business is business. Dun ko nakita ang malinaw na katotohanan. Hindi siya manloloko sa pelikula. Hindi rin siya bayani. Opportunist siya. At kami ang naging opportunity. Here's what's going to happen, sabi ko. You will return 20 million within 30 days. Napatas ang kilay naya. That's not how this works. It is now. At kung hindi. Lumapit ako ng bahagya sa mesa. Then I trigger the compliance review. And you know what that means for your other investors. Nanahimik siya. Hindi siya bobo. Alam naya ang risk kapag nasalip ang buong structure. Pagkatapos ang mahabang katahimikan, tumango siya. 30 days. Pag-uwi ko, hindi ko agad sinabi kay Sofia ang nangyari. Ayakang magmakang tagapagligtas. Gusto kong maintindihan naya ang buong proseso. Pag-araning ilang ara, siya na mismo ang lumapit sa akin. Kinasap mo siya, no? Ano ang sabi? May bablik. Napalya siya. Sorry. Isang simpleng salita. Pero mas mabigat kaysa sa anumang halaga. Hindi dahil sa pera, dagdag naya. Kundi dahil hindi kita kinasap. Hindi kita pinagatiwalan. Dun ko siya nayakap. Hindi bilang negosyant. Hindi bilang provider. Kundi bilang asawa. Sa anang pagkakatain sa matagal na panahon, walang usapan tungkol sa income. Walang comparison. Walang image. Sa kabilang banda, si Clarissa ay tahimik. Mas bahira na siyang makialam. Isang gabi, lumapit siya sa akin sa kusina. Hindi kita nagustyahan noon, diretsahan niyang sabi. Alam ko naman. Alam ko pa. Akala ko pera lang ang kaya mong ibigay. Tahimik ako. Pero mali ako. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi naya style. Pero sapat na ayon. Pagalipas ang tatlong pangara, bumalik ang 20 million. Hindi lahat. Pero sapat para mabsan ang pinsala. Ang natitirang 20 million. Nasa long-term hold. Tinanggap namin ang loss. Lesson fee. Mas mahalaga ang natutunan kaysa sa parang nawala. Lumapat kami sa mas simpleng bahay. Walang marble staircase. Walang tatlong living room. Pero mas maingay ang tawanan. Mas madalas ang sabay-sabay na hapunan. Isang gabi, habang kumakin kami, biglang nagsalita si Lucas. Mas masaya tayo dito. Napatingin kami ni Sofia sa isa't isa. At saka, dagdag naya, nandito ka na palagi, Dad. Napanjiti ako. Hindi na 50 milyon ang pumapasak buwan-buwan. Hindi na rin 5. May balance. May focus. Mas konti ang expansion. Mas marami ang oras. At dun ko na-realize. Hindi sapat ang 50 milyon kada buwan kung kapalit naman ay pagawala ang sarili mo. Hindi sapat ang malaking bahay kung maliit ang koneksyon. Hindi sapat ang status kung walang tiwala. Pero hindi pa tuloy ang tapos ang kwento. Dahil may isang huling pag-usap na kailangan mangyari. Isang pag-usap na magtatakda kung ang pamilya namin ay tunay ng nagalam. O tinikpan lang ang sugat, lumapas ang ilang buwan. Hindi na headline ang pagawala ang mansion. Hindi na usap-usapan ang pag-downsize namin. Untay-untay, tumahimik ang mundo sa palagid namin. Pero sa lobing bahay, may isang pag-usap na matagal ng nakabinbin. Isang gabi, pagkatapos naming ihatid si Lucas sa kwarto naya, yumupo kami ni Sofia sa maliit na terracing bagong bahay. Walang city skyline. Walang dramatic lights. Simpleng alaw lang sa labas at tahimik na hangin.
May gusto akong sabihin, siya ang anang nagsalita. Tahimik akong nakikinig. Alam mo kung ano ang pinakakinatakat ko noon. Ano? Hindi ang pagliat ng kita. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi. Na baka isang araw magising ako at ma-realize kung hindi kita kilala. Hindi ko agad naintindihan. 20 taon, Daniel. Lagi kong nasa labas. Lagi kong nasa negosyo. Mahal kita. Pero may partisyo na hindi ko nabat. Masakit marinig. Pero todo. Alam mo ba kung bakit ako nakinig kay Adrian, dagdag naya. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil gusto ko siya. Hindi dahil mas mayaman siya. Kundi dahil nakinig siya. Parang may humigpit sa dibdib ko. Pinakinggan naya ang mga insecurities ko. Ang takot ko. Ang pagod ko. Hindi naya ako sinabihan ng strategy. Hindi naya ako kinarek. Nakinig lang siya. Tahimik ako. Dahil alam kong madalas, kapag may concern si Sofia, sagot ko agad ay solusyon. Hindi pakikinig. Hindi pagdamay. Solusyon. Pero alam mo kung ano ang pagkakaiba, tanong naya. Ano? Hindi naya kayang panindigan kapag may risk na. Ikaw, kaya mo. Napabantang hininga ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Pareho, sagot naya, bahagayang and gumatay. Ilang sandali kaming tahimik. Pagkatapos, ako naman ang nagsalita. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatakat ko? Ano? Na baka kapag wala na ang 50 milyon kada buwan, wala na rin ako. Nanahimik siya. Lumaki akong maharap, Sofia. Ang halaga ang lalaki sa mundo ko noon, kung magano ang kaya niyang dalhin sa mesa. Huminga ako ng malalim. Akala ko kapag hindi na ako ang top earner, kapag hindi na ako ang pinaka-stable, mawawala ang respeto mo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi pera ang sumara sa tin, sabi naya. Takot. Tumango ako. Takot na bumalik sa kahirapan. Takot na mailan ng estado. Takot na hindi sapat. May isa pa kong kailangan aminin, sabi naya. Naramdaman kong bumagat ang hangin. Ano yan? Hindi ako nagaroon ng relasyon kay Adrian. Tumahimik ako. Pero umabat ako sa punto na hanayan kong maramdaman ko ang validation. Mas masakit ayon kaysa sa physical na pagtataksil. Bakit mo sinasabi na yan? Dahil kung magpapatuloy tayo, walang tinatago. Tahimik ako ng matagal. Pinag-isipan ko ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang pagawala. Ang pagbabalik. Pagkatapos, nagsalita ako. May pagkakataon ka pa ba na pilihan ang validation na yan? Hindi siya nagdalawang isip. Wala na. Toto. Tinitigan ko siya ng diretso. Sa mga matanaya, wala na ang dating ambition na puno in comparison. May takot pa rin. May kahinan pa rin. Pero may katapatan. Hindi ko kayang kalimutan agad, sabi ko. Hindi ko hinihingi yan. Pero kaya kong magpatawad. Napalya siya. Sigurado ka. Hindi dahil deserve mo agad. Kundi dahil ayakong dalhin ang galit habang buhay. Lumapit siya at nayakap ako ng mahigpit. Walang drama. Walang background music. Simpleng dalawang tong pagod na, pero ayaw nang sumuko. Simula ulit, bulong naya. Hindi simula, sagot ko. Pagpapatuloy, pero mas malino. At sa gabing ayan, hindi namin pinag-usapan ang income. Hindi ang investment. Hindi ang social circle. Pinag-usapan namin ang boundaries. Transparency. Communication. Paano hindi na malit. Dahil ang toto. Mas madaling kumita ang pera kaysa mag-rebuild ang tiwala. At ang tiwala, kapag nabasag, hindi na bumabalik sa dati. Mas najijing matabay, o tuloy ang guguho. At nayan, nasa huling pagsabak na kami. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa ara-ara na pagpalay.
Pagpalay sa isa't isa. At may isang huling hakbang pa kong gagawin. Hindi para patanayan ang halaga kayo. Kundi para ipakita kung ano talaga ang sapat, isang tan ang lumapas. Isang tan mula ng marinig kayo ang linyan, hindi pa ba sapat ang 50 milyon kada buwan. Kung babalikan kayo ang gabing ayan, parang ibang tao ang Daniel na nakatayo sa hallway, tahimik na dinuturog ang sarili habang nakikinig sa usapan ng asawa at biyenan niya. Akala kayo noon pera ang sukatan ng halaga kayo. Akala kayo kapag bumaba ang kita, bababa rin ang respeto. Akala kayo kapag hindi kayo ang pinakamalakas kumita sa silid, kayo ang pinakamahina. Mali pala kayo. Isang tan matapos naming lumapat sa mas simpleng bahay, hindi bumagsak ang mundo namin. Hindi kami nagitam. Hindi nawala ang pangalan kayo sa industriya. Hindi kayo naging has been. Sa halip, mas naging malana ang laha. Mas konti ang proyekto kayo na yan, pero mas panipuli kayo ang may kabulahan. Mas konti ang meetings, pero mas marami ang dinner sa bahay. Mas konti ang expansion, pero mas malalim ang relation. Isang Sabado ng umaga, nagising kayo sa tunaging tawanan. Hindi sa alarm. Hindi sa tawaging assistant. Sa tawanan ni Lucas at Sofia sa kusina. Bumaba kayo. Nakita kayo silang dalawa na nagluluto ng pancakes, sabag ang arena sa mesa, may konting kalat sa sag. Daddy, sasigawan ayan ng house manager. Nayan, kami ang naglilinis. Dad. Ikaw na ang taste tester, siga ni Lucas. Tinignan kayo sa Sofia. Walang designer gown. Walang mamahaling alahas. Simpleng t-shirt lang. Pero mas magaan ang mukha niya. Mas toto ang jitty. Habang kumakin kami, nagsalita si Lucas. Dad, may project kami sa school. Topic, what is success? Napanjiti ko. Anoing sagat mo? Sabi ko, success is when your family is happy and complete. Napatinjan ko kay Sofia. At sa sandaling ayan, parang may bumalik sa puso ko na matagal ng nawala. Pagkatapos ng almusal, naglakad kami sa maliit na park malapit sa bahay. Walang bodyguard. Walang convoy. Habang naglalaro si Lucas sa swing, lumapit si Sofia sa akin. May tanong ko, sabi niya. Ano? Kung babalik ang pagkakataon, kung kaya mong kumita uliting 50 million kada buwan, gagawin mo ba? Tahimik akong tumanjan sa anak namin. Kung hindi mawawala ang oras ko sa inyo, oo. At kung kapalit ulit ang presence mo. Yumaling ko. Hindi na. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Ano? Hindi pala ko takot sa kahirapan. Takot ko sa pagawala in control. Sa pagawala in image. Sa sasabihin ng iba. Tumango ko. Pareho tayo. Sa hapon ding ayan, dumating si Clarissa sa bahay. Hindi na siya nakatira sa amin. Pinalay niyang bumalik sa kondo niya matapos ang laha. Mas tahimik siya na yan. Mas maingat sa salita. Habang nagakape kami, nagsalita siya. Daniel. Opo. Kung may isang bagay akong babuin, ayan ang pagtingin ko sa bilang pera lang. Hindi siya sanay magsari. Pero ramdam ko ang sincerity. Salamat pa, sagat ko. Tahimik ang sandaling ayan. Hindi perpekto ang pamilya namin. May mga sugat na naalala pa rin. May mga gabi na bumabalik ang insecurities. May mga pagkakataon na kailangan naming ulitin ang usapan tungkol sa boundaries at transparency. Pero na yan, iba na ang pundasiyan. Hindi na income. Hindi na comparison. Kundi pagpalay. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Sofia, tinanong niya ko. Daniel, sapat ba ko? Napanjiti ko. Hindi pa ba sapat ang 50 million Cuban pesos kada buwan, biro ko. Tinilak niya ko ng bahagya, pero natawa. Pagkatapos, seryoso kong hinawakan ang kamay niya. Sapat ka. Hindi dahil sa status. Hindi dahil sa image. Kundi dahil pinalay mong manadalay at lumaban. At ikaw, tanong niya.
Hindi ko na kailangang patanayan ang halaga ko sa pamamagitan ng pera. Tahimik ang gabi. Walang engranding ending. Walang dramatic na twist. Pero may kapayapan. At kung may natutunan ako sa lahaing nangyari, ito ayan. Hindi sapat ang 50 milyon kada buwan kung hindi ka sapat sa sarili mo. Hindi sapat ang malaking kita kung maliit ang tiwala. Hindi sapat ang marangyang bahay kung malamig ang hapagkanan. At hindi sapat ang image kung wasak ang relasyon. Pero kapag may respeto, may komunikasyon, at may tunay na pagpalaya sa isa't isa. Kaya't 5 milyon lang. Kaya't mas county pa. Sapat na. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pumapasak na pera buwan-buwan. Nasusukat ito sa kung sino ang nananatili kapag nawala ang lahat. At sa amin. Pinalay naming manatili.